And we are live broadcasting. Broadcasting. Yes. Otro día. 100 Days of Code in Python. Man. ¿Cuánto ha pasado en estos días desde que empezamos este challenge? Desde que comenzamos el challenge de 100 días de código en Python. Déjenme compartir por acá en nuestra comunidad de Discord que ya estamos de nuevo acá, que ya estamos transmitiendo en vivo para que todos se vengan a vernos, para que me vengan a ayudar también de que me vengan a ayudar a codear, porque híjole, la verdad es que los últimos días sí estuvieron interesantes los retos, estuvieron súper interesantes. Oigan, estoy hablando sin micrófono. Damn. Let me just. Okay, there you go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Do you guys listen to me? Yes. Let me see that. Input. There you go. So yeah, 100 days of code in Python. 100 days of code in Python, man. Tengo como 2 días que no estuve por acá. Y la verdad es de que les voy a ser 100% sincero. He estado viendo, no tutoriales, pero he estado visitando este sitio que se llama Code Wars, right? Déjenme escribir algo acá en Twitter para que la gente se una al reto, a mi reto, ¿ok? So, ya estamos en vivo. El link. Hashtags 100 days of code. Y la invitación. Cáiganle a ayudarme a resolver los retos. Oigan, estuve viendo Code Wars, les decía, y la verdad es que es un sitio súper interesante para todas aquellas personas que quieren aumentar su nivel. Ahí ustedes ven todos los lenguajes disponibles y me doy cuenta que necesito urgentemente seguir viendo nuestros tutoriales. Recuerden que sigo un tutorial en inglés de soft skills, skills for all, que es la escuela gratuita de Cisco Systems. Let me share my screen with you guys. How about that? Do you guys watch it fine? No, todavía no estoy compartiendo. Right. There you go. Yes. So, en este sitio es el sitio en el que he estado aprendiendo en estos últimos 4 días que llevamos del reto y ha estado súper interesante. Hemos aprendido muchísimas cosas y estoy seguro que el día de hoy vamos a aprender más. Los retos que he tomado en Code Wars, híjole, la verdad es de que si no tuviera algún tipo de background en programación, me resultaría bastante complicado seguirlos, ¿no? Tengo como que las ideas, pero no las nociones de cómo utilizar el código, y por eso es que estoy hoy más que nunca convencido de que tengo que seguir en este journey con con el Skills for All. Si ustedes ya están acá con nosotros viéndonos, hagan el favor de saludar, decir hola, eso me anima más a continuar con este reto. Vamos a ir a donde nos quedamos. Esto es en la sección 2.2, right? Yes. Pero creo que se ve un poco chico, ¿no? Let me just make it a little bit bigger. Yeah. More. What about more?
More. No, tanto no. There you go. Yes, like that. Yes. And let me just hide this thing. Yeah, there you go. So, section 1, the Hello World Program. Hello World Program. ¿No lo vimos ya este ya? Creo que ya, este ya lo habíamos visto. With Hello World, yes, of course. Where the functions come from. No, ¿saben qué? From your code, significant. No. Ya, este ya lo vimos. Sí, este ya lo vimos. Está raro porque no se está guardando el... No, este es el que estamos. Yes, this thing. Yes. 2.2. Python literals. No more Jack, dice Traina. I don't get what do you mean no more Jack? Yeah. And then Josué is here. Josué es el tipo que estaba esperando en este live, man, porque la verdad es que Josué me ha sacado de tantos, right? And Eduardo Flores, hi Darwin, hi guys, yes, Eduardo, here you go, like, el Zoom, what do you mean? Yeah, no more Jack, yeah, I get it. Okay, let's go. La verdad es que sí fue un golpe así como de realidad estos últimos días que he estado en Code Wars, como no pude hacer el stream, quería seguir practicando de alguna manera, me metí a Code Wars, le puse a nivel principiante y la verdad es que como no he llegado a las funciones y a definir funciones, tuve que estar googleando, estuve en Stack Overflow, un poco de ayuda del ChatGPT. Oigan, que por cierto, el ChatGPT, ¿qué le está pasando? El ChatGPT, what's going on with this guy? Que ya me dice que lo haga solo, que lo vemos en enero. Se está tomando vacaciones el ChatGPT. So, yeah, ahí estuve tratando de resolver estos retos de Code Words y la verdad es de que sí pude hacer uno, que era el más sencillo, y me quedé en el segundo. A ver si el día de mañana o a lo mejor al ratito podemos ver este Code Wars. No sé si se guarda o no. Logré hacer, creo que el problema era el usuario ingresaba un dígito, una cantidad, y lo que tenía que hacer el programa era darle reversa al orden, no, imprimirlo en orden de menor a mayor, o de mayor a menor, sí, de mayor a menor. Y creo que ese era con un punto sort, nada más, era lo que alcancé a googlear. Y según yo todo estaba bien y no. Otra cosa es de que sí corre, por ejemplo, en Visual Studio Code, right? Que tengo que abrirlo también en Visual Studio Code, pero en la plataforma de Code Wars sí se puso medio complicado. Perdón, del Code Wars, pues decía, si te corre en Visual Studio Code, pero no te corre en Code Wars, es que el programa no está haciendo lo que se supone que debería estar haciendo. Damn. Y luego que estaba manejando, iba hacia la playa, pensé en una solución y ya cuando regresé ya no me acordé. ¿Les pasa esto? ¿Esto es común? But anyways, okay. So, let's go with our tutorial. Remember, the dynamic here is that I read it in English, right? Y ustedes pueden preguntarme una pronunciación, pueden preguntarme lo que sea. En temas de inglés, yo les voy a contestar absolutamente todo. En temas de programación, pues no tanto. Ahí es donde ustedes interactúan conmigo, ¿ok? So yeah, let's go with it. Welcome to section 2. There we will talk about Python literals. Literals. What the heck are part of Python literals? I don't know. So literals, the data itself or the data. Remember ese debate si es data or data, right? Yes, Jose dice que it's very common. It's very common to feel that thing. I mean that you are lost in the solution of a program and then trying to figure out a solution and then you come home and you don't remember anything about it. Yeah. It's a hard life. It's a hard life. So literals, data, the data itself.
Now that you have a little knowledge, yes, that's what I have, a little knowledge of some of the powerful features offered by the prank function, it's time to learn about some new issues. And one important new term, the literal. Man, literal. No sé. Literal is a data whose values are determined by the literal itself. What? A little is data whose values, okay, es data de quienes los valores son determinados por la literal en sí mismo. Oh man, what does that supposed to mean? As this is a difficult concept, yes, it is, right? I can get it at first glance to understand. A good example may be helpful. Yes, of course. ¿Alguien conoce literals? Literals? Take a look at the following set of digits. 1, 2, 3. Can you guess what value it represents? 123? I don't know. Of course you can. It's 123. Yeah, no, tiendo a no leer todas las cosas y hacer pausas en los puntos. Yeah, but what about this? See, does it represent any value? Maybe. It can be the symbol of the speed of light, for example. It can also be the constant of integration, yes. Or even the length of a... esta no sé, nunca he sabido cómo se pronuncia esta. Hypotenuse, probably. Let's go to Forbo and find out. Do you remember this site that I've been showing to you guys? The name is forbo.com. Let me share this tab instead. Yes, and then hypotenuse. That's my guess. Así es como creo que se pronuncia. Hypotenuse. Hypotenuse. Never had the need to pronounce this. And there's only one pronunciation. Let's see. Hypotenuse. Hypotenuse. Okay, I think that's British. Let's see American. Hypotenuse. Hypotenuse is the same. Hypotenuse, right? But it's hypotenuse, okay? So yeah, even the length of a hypotenuse in the sense of a Pythagorean theorem, un teorema pitagórico, el de Pitágoras, ¿no? What? I don't know the pronunciation of this thing either. Es que ya le cambié acá. En el tutorial estaba eso. Pythagorean, probably. Pythagorean. Let's see. We have two pronunciations of this. Pythagorean. Oh, Pythagorean. Let's see. Pythagorean. Pythagorean. You know what? Probably I got confused. I got all messed up because Python, así parece como de ¿cómo? Pythagorean or what? Pythagorean. Pythagorean. O sea, la Y suena literal como una I en español. Pythagorean. That's a word that I tend not to forget. That's my intention. Pythagorean. Okay. So, even the length of oh, ya se me olvidó cómo se dice la otra. Hypotenuse. In the sense of Pythagorean theorem, there are many possibilities. Oh my God. Me está dando como una comezón mental todos estos nuevos términos. Hypotenuse, no, creo que no. Let me double check. Hypotenuse, right? This is what I'm seeing right now. Hypotenuse. In English, of course. Hypotenuse. Hypotenuse, como high. Hypotenuse, right? Hypotenuse. And Pythagorean. Hypotenuse. Okay. Hypotenuse. Pythagorean. Okay. So, otra vez, voy a tratar de leer esta oración. It can be
it can also be the constant of integration or even the length of a hypotenuse in the sense of a Pythagorean theorem. Oh my God. That was hard, right? That was hard. There are many possibilities. Many possibilities. Escríbanlo. Repitan conmigo. Hypotenuse, Pythagorean. Okay. Pythagorean, no pi. Pythagorean. You cannot choose the right one without some additional knowledge. And this is the clue. 1, 2, 3 is a literal, and C is not. Okay. You use literals to encode data and to put them into your code. We are now going to show you some conventions you have to obey when using Python. Okay, let's start with a simple experiment. Take a look at the snippet in the editor. Snippet is a word that we really like, snippet. So print 2. Of course, I know that aquí se está imprimiendo a string, right? And then print 2. So probably that's literal, right? A literal. What does it do? Let's run it. Yeah, they both wrote printed 2, okay? And then it says, the first line looks familiar. The second seems to be erroneous due to the visible lack of quotes. Try to run it. Pues no, a mí me pareció bien, pero probablemente porque ya sabía que 2 es un literal, right? If everything goes okay, you'll now see 2 identical lines. What happened? What does it mean? Through this example, you encounter 2 different types of literals. A string, which you already know, and an integer. Ah, pues claro. Entonces, las literales son 2 tipos hasta el momento. One is a string, and another is an integer number. Something completely new. Not for me. The print function presents them in exactly the same way. This example is obvious. En el live de los Wanna Devs del día de hoy vimos esa pronunciación de estas palabras, en estas terminaciones de palabras, yes, right? Y mucha gente dice obvious, and that's not the correct pronunciation. Obvious, right? Vimos otra como dangerous, or what about previous? That's the one that we were seeing early in the morning. Previous, right? So obvious, that's the correct pronunciation. Okay, as their human readable representation is also the same internally in the computer's memory. These 2 values are stored. Es que me estaba confundiendo con sorted, right? De la función que les estaba diciendo. ¿Cómo se llama? No, porque la función es... ¿Qué es el append y el sort? ¿Son funciones? Are those functions? Okay. So anyway, stored. These 2 values are stored in completely different ways. The string exists as just a string, a series of letters. Repeat with me. Series of letters. Okay. Let's continue. Se me encendió el Siri porque como digo series. The number is converted into machine representation, a set of bits. The print function is able to show them both in a form readable to humans. We are now going to be spending some time discussing numeric literals and their internal life. Okay. So integers, nunca integer, right? Integer es una pronunciación que recuerdo de la escuela. La gente decía integer, but no, it's integer, okay? Integer, or you can say integer, right? También es muy común decir volarse esa T, o reducirla, mejor dicho, integer. So, you may already know a little about how computers perform calculations on numbers. Perhaps you've heard of the binary system. And know that is the system computers use of storing numbers, and that those computers can perform any operation upon them. Yeah, I already know that. We want to explore the intricacies. Oh my God, las intricaciones, lo que implica. ¿Cómo creen que se pronuncia esto?
intricacious. I don't know. Let me just copy and go to Forbo again. Right. And paste it. Nunca han escuchado que hay unas personas que dicen copy page. No sé por qué dicen copy page. Copy paste, right? That's the correct thing. Anyway, American and ¿cómo se dirá? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tiene? So we only have British. Oh my God, what did I do? Let me go back again. British. Yeah. What? What is happening? Intricacies. Intricacies. Oh my God. Intricacies. That's a new word for me. Intricacies. Intricacies. El día de hoy llevo hypotenuse, Pythagorean, and intricacies. Intricacies. 3 new words for me today. Yeah, you never stop learning. That's the truth. Okay, so we won't explore in the intricacies of positional numeric systems here, but we will say that the numbers handled by modern computers are 2 types. Integers, that is those which are devoid of the fractional part, devoid, que no tienen, que les ha sido privada, the fractional part, yes, no existe, son números enteros. And floating point numbers, or simply floats, right? Floating point numbers that contain or are able to contain the fraction part. Mucha teoría. This definition is not entirely accurate, but quite sufficient for now. Okay? So 2 types of numbers, right? The integers and floats. The distinction is very important, and the boundary between these 2 types of numbers is very strict. Both of these kinds of numbers differ significantly in how they're stored in a computer memory and in the range of acceptable values. Okay? Yeah, of course, that's piece of cake. The characteristics of the numeric value which determines its kind, range, and application is called the type. Easy peasy. If you encode a literal and place it inside Python code, the form of the literal determines the representation type. Python will use to store it in the memory. Yeah. Okay. Coffee. It's gas. It's gas at this hour. How do you energize in the middle of the day? Do you guys have a drink probably, or I don't know, a ritual? How do you energize for the next of the day? Okay, let's continue reading. For now, let's leave the floating point numbers aside. We'll come back to them soon. Okay, so nos vamos a dedicar a los integers. And consider the question of how Python recognizes integers. The process is almost like how you will write them with a pencil on paper. It's simply a string of digits that make up the number. But there is a reservation. You must not interject any characters that are not digits inside the number. What? A ver, ¿cómo? The process is almost like how you will write them with a pencil of paper. Yeah, okay, I get that. It's simply as a string of digits that make up the number. But there is a reservation. You must not interject any characters that are not digits inside the app. Eso está fácil. Eso, ya, creo que no estaba poniendo atención. Oigan, por cierto, estos dashes, que no son dashes, aquí son hyphens, funcionan en inglés como los brackets, como los paréntesis, ¿ok? Aquí abren estos hyphens y luego cierran esos hyphens. So, funciona como si fueran unos paréntesis. Eso es un tema gramatical en inglés
y en español no lo tenemos así, me parece, right? So take for example the number 11,111,111. Oh my God, 11 million, no million, right? Million, 111,111. If you took a pencil in your hand right now, you write the number like this. 11, yes, or like this. Yeah, sí, estás en Europa, right? Con el punto. Eso nos ha causado un montón de dolores de cabeza acá cuando estamos en otras partes tratando con gente de Latinoamérica que también se utilizan los puntos en lugar de las comas, right? O con European people. Anyway, or even like this, 11, 111, 111. Okay, yes, of course. Así lo haríamos si tuviéramos, if we will have a pencil in our hand, right? It's clear that this provision makes it easier to read, especially when the number consists of many digits. However, Python doesn't accept things like this. It's prohibited. Prohibited. Repeat with me. Prohibited. What Python does allow, remember this? ¿Se acuerdan de esto? Lo hemos hablado varias veces, que el uso de estos auxiliares para hacer énfasis. Esta es una oración en simple present, yes, pero es afirmativa, ¿ok? Esta oración afirmativa no debería llevar auxiliar. Podríamos leerla fácilmente así. What Python allows, right? Lo que sí puede permitir Python, pero el autor quiere hacer énfasis en que sí puede hacerlo, entonces por eso le pone does. What Python does allow, y lo podríamos interpretar en español como lo que sí permite Python, o lo que Python sí permite. Ese sí no es necesario tampoco en español, ¿se dan cuenta? No es tan difícil de comprender. Oh man, thank you, Josué. Ya, no sé cómo se me va a quitar lo bruto. ¿Creen que en algún momento ya me haga un experto en este tema de los streamings? Yeah, thank you, Josué. So, what Python does allow es lo que Python sí permite, though, is the use of underscores in numeric literals. Eso no me lo sabía. Therefore, you can write this number either like this or like this. Ah, eso no sabía. Fíjense que ya estaba en mi cabeza como yéndome a otra parte diciendo, no, pues esta lección está como de primaria, right? No voy a aprender nada acerca de integers, right? Finalmente ya sé cómo más o menos manejar integers, pero nunca había visto esto. Y probablemente si me hubiera topado con un código más adelante que tuviera underscore, es decir, líneas abajo, no hubiera sabido ni qué show. Entonces, underscore, ok. Yeah, 11,111,100,000. Right, okay, underscore. Note, Python 3.6 has introduced underscores in numeric literals, allowing for the placement of single underscores between digits and after base specifiers, yes, for improved readability. This feature is not available in older versions of Python. O sea que este es un nuevo feature que fue introducido en 3.6, en la versión 3.6. So if we are working with a version that is lower than 3.6, we're not gonna be able to use underscore to make the digits more readable, right? Para hacerlos más fácilmente de leer. Okay, let's continue. And how do we code negative numbers in Python? Well, as usual, by adding a minus. You can write minus or minus and the digits separated with underscores. Okay, cool. That was irrelevant. I mean, for a person that already knows this. Positive numbers do not need to be preceded by the plus sign. But it's permissible. Eso no sabía. Pero es permisible, right? Está permitido. If you wish to do it. The following lines describe the same number. Yeah, it's the same. Este es un tema que siempre fue escabroso para mí en la facultad. Que decidí ignorarlo. Y confiar en que el Darwin del futuro
iba a saberlo resolver. Vamos a ver si el Darwin del futuro está capacitado para hacerlo. Octal and hexadecimal numbers. Man, creo que no, desde que lo estoy escuchando ya no quiero seguir, man. Okay, there are two additional conventions in Python that are unknown to the world of mathematics. The first allows us to use numbers in an octal representation. Okay, yeah, octal representation. Me cuesta. Solamente de acordarme de lo que es un número hexadecimal y un octal, realmente me cuesta. Octal representation. If an integer number is preceded by 0 or 0 prefix 0, it will be treated as an octal value. Ok. Entonces 0 o 0 con minúscula la O, si le pones ese prefijo, ya Python va a saber que es un octal value. This means that the numbers must contain digits taken from the 0 to 7 range only. No 8, no 9, no 10, because 0 is number 1, right? So 0, 0, 1, 2, 3 is an octal number with a decimal value equal to 83. I don't remember why. Era por la posición, ¿no? Era por la posición de los... No era... Ya ni me acuerdo cómo. Okay. I think I'm gonna start watching math tutorials again. Okay, the print function does the conversion automatically. Try this. No tengo abierto mi VS Code. Ah, no, sí, ya lo había abierto. Do it without sharing it. Ah, miren, acá estaba haciendo mis ejercicios del Code Wars. Voy a compartir la screen. Where is it? Where is Visual Studio Code? Ah, quedamos el otro día que tenía que compartir todo el screen, right? There you go. Y aquí está. Yes, que tampoco se ve. Yeah, probably, yeah. Esto fue lo que hice en el Code Wars the other night. Pero bueno, esto lo podemos analizar después. Just gonna comment it. Estoy poniendo acá unos bloques de código, digo de comentarios. So, ¿qué estamos haciendo? Oh, yeah, I remember now. Yeah, print 0, 0, 1, 2, 3, que va a imprimir esta función. Let's see. $83. Yeah. Well, ya decía, ¿no? Yeah. Value equal to 83. Ya no me acuerdo por qué. Anyway, the second convention allows us to use hexadecimal numbers. Hexadecimal. How do you say hexadecimal? No, en español. Hexadecimal numbers. Such numbers should be preceded by the prefix 0x or 0 capital letters X, right? Cap X. Así se dice, cap X. Then it says 0x 1, 2, 3 is a hexadecimal number with a decimal value equal to 291. The print function can manage these values too. Try this. Aquí ya entiende Python, el intérprete, que está utilizando hexadecimales y es 291. Ok, ya. Mi cerebro nunca puso atención a los octales ni a los hexadecimales. ¿Por qué? Porque pensé que era algo que nunca iba a utilizar y hasta el momento solo lo he visto en este tutorial. Vamos a ver si vamos a tener que seguirlos viendo y recordarlo. Okay? So yeah, 2.2.3 floats. Now it's time to talk about another type, which is designed to represent and to store the numbers that
as a mathematician, we'll say have a non-empty decimal fraction. Okay? Now it's time to talk about another time, the floats, which is designed to represent and to store the numbers that, as you will say, have a non-empty decimal fraction. ¿Y por qué lo dicen así? Los matemáticos, ¿no? Dice que no tiene una fracción decimal vacía. Es decir, que sí tienen fracciones decimales. Anyway, si alguien sabe por qué se complican tanto la vida, que supongo que debe de tener alguna razón, por favor, díganmelo en los comentarios. I can still know what's the purpose of that. Okay, so let's continue. There are the numbers. They are the numbers that have or may have a fractional part after the decimal point. And although such a definition is very poor, it's certainly sufficient for what we wish to discuss. Yes. Números que tienen o pueden tener una fracción after the decimal point. Yeah. Whenever we use a term like 2.5 or minus 0.4, we think of numbers which the computer considers floating point numbers. Yes. Floating point. ¿Por qué le dicen floating point? Si ni siquiera flota. Está ahí como en el ground, ¿no? Floating point estaría como a la mitad or something like that. O arriba. Anyway. Note, 2.5 looks normal when you write it in a program, although your native language prefers to use comma instead of a point in the number. You should ensure that your number doesn't contain any commas at all. Eso pasa como por ejemplo en Colombia. En Colombia en lugar de la coma en lugar del punto utilizan la coma. Right? Pero en Mexico we use commas, right? To separate thousands. But the floating point is actually a point here. Yes. Anyways. Python will not accept that, or in very rare but possible cases, may misunderstand your intentions, as the comma itself has its own reserved meaning in Python. ¿En su país ustedes utilizan comas o puntos? Déjenme un comentario, please. If you want to use just a value of 2.5, you should write it as shown above. Note, once again, there is a point between 2 and a 5. Note, not a comma. As you can probably imagine, the value of 0.4 could be written in Python as 0.4. But don't forget the simple rule. Y fíjense aquí, es lo que les decía. Ahora, este hyphen está utilizado como 2 puntos. Sí, o sea, te va a dar la definición. En español, aquí hubiéramos puesto, pero no te olvides de esta simple regla, 2 puntos. Puedes omitir el 0 cuando el único dígito enfrente, antes o después del decimal point. Pero en inglés, en lugar de 2 puntos, la convención es utilizar un hyphen. You can omit 0 when it's the only digit in front of or after the decimal point. Sí. O sea, no necesitamos poner el integer porque es 0, right? So, in essence, you can write the value 0.4 as 0.4. For example, the value of 4.0 will be written as 4 point. Esa tampoco sabía, ¿eh? Ya, Josué dice that a period or a point for decimals. Yes. Remember, Josué, that we mentioned the other day that para el inglés, right? Para el inglés, el ¿cómo se llama? Para el inglés, el punto, cuando estamos hablando de números, es point, no period, right? Period es un tema gramatical. Remember, we have 3 names for the word punto. En español se dice punto, pero en inglés hay 3 nombres para el punto. El primero es period. Yes, es uno de los más comunes y esto se utiliza únicamente en texto, ¿no? Como punto final, punto y aparte. Eso es period, right? Para números, para lo que estamos viendo hoy en este live, tenemos que utilizar point.
That's the point. En esa expresión, ¿no? Ahí está el punto. So, yeah, point. And la otra palabra para punto es cuando hay alguna camisa con puntos, right? En ese caso no decimos point ni period, decimos dot, ¿ok? Dot, como en .com o .org o .net. Sí, el dot también lo utilizamos para las direcciones en la web, right? O para IPs, right? IPs. Anyways, okay, let's continue. This will change neither its type nor its value. Okay, cool. Ints versus floats. Esta es la manera de abreviar de manera plural los integers. Ints versus floats. The decimal point is essential for recognizing floating point numbers in Python. Look at these two numbers. 4, which is integer, and 4.0, which is a floating point data type, okay? Dice Josué que thanks Charlie, right? Because teacher Charlie always give these kind of tips away. You may think that they are exactly the same, but Python sees them in a completely different way. Oh, I miss Charlie, man, in our lives. Tiene tanto trabajo, thank God. Right? Tiene muchos alumnos. Ahora que es diciembre, ha pasado algo muy curioso. Se han inscrito bastantes personas. Right? Unas están empezando ahorita. La mayoría está empezando en enero, pero ya se han inscrito, right? Y Teacher Charlie ahí anda navegando con todos los alumnos. Okay, so 4 is an integer number, whereas 4.0 is a floating point number. The point is what makes a float. The point is what makes a float. El punto es lo que lo hace flotante, right? Un decimal. On the other hand, it's not only points that make a float. Oh, what? You can also use the letter E. This is brand new information for me. You can also use the letter E to make float numbers. I didn't know that. Do you guys know that? Of course you know. Of course you knew it. Okay, when you want to use any numbers that are very large or very small, you can use scientific notation. Scientific. Sign, as in science, right? Not scientific. Scientific notation. Take, for example, the speed of light expressed in meters per second. Reading directly, it will look like this: 3,000 or 0,000,000. To avoid writing out so many zeros, physics textbooks use an abbreviation form, which you have probably already seen. Ya lo he visto y también lo ignoré, tanto en el bachillerato como en la facultad. Man, so many bad decisions were taken. Yeah, many bad decisions were made there. Oigan, pero ya no me dijo nada más acerca del I para ver lo del float number. Ya estamos viendo acá. Bueno, vamos a ver si sigue diciendo algo. It reads 3 times 10 to the power of 8. 3 veces 10 a la potencia de 8. ¿Por qué era la potencia de 8? Porque es el número de ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. 3 times 10 to the power of 8. 3 times 10 to the power of 8. Okay. In Python, the same effect is achieved in a slightly different way. Take a look. 3E8. So that's 3 times 10, always 10, to the power of A. Para eso la E, ¿no? The letter E, you can also use the lowercase letter E. It comes from the word exponent. It's a concise record of the phrase times 10 to the power of. A ver, ya me confundí. Entonces esto es para el exponente. Pero ¿por qué acá decía, on the other hand, it's not only points that make a float. You can also use the letter E. Pero E is for exponent. Let's continue reading. A ver si me lo resuelve. Por cierto, flash commercial. Today we have Conversation Circle. At 6 p.m. Mexico time. If you are in our Discord server,
Go there and get the invitation for the conversation circle today. Okay, the exponent. The value after the e has to be an integer. Okay, the base. The value in front of the e may be either an integer or float or a float. Okay. Hasta el momento no he visto que me resuelva ese tema de por qué él dice que la e también puede expresar valores flotantes. Okay. Let's see how this convention is used to record numbers that are very small in the sense of their absolute value, which is close to zero. A physical constant called Planck's constant and denoted as h according to textbooks has the value of 6.62607 10 to the what? ¿Cómo se leía? 10 okay, 6.62607 times 10 to the power of minus 34. That's some technical English there. If you would like to use it in a program, you should write it this way. The floating number, exponential, and minus 34. That's easier, right? Even to read. Exponential. Como decía, comes from the word exponent. Yeah. Note the factor that you've chosen. One of the possible forms of coding float values doesn't mean that Python. Well, again, the fact that you've chosen one of the possible forms of coding float values doesn't mean that Python will present it the same way. Python may sometimes choose different notations than you. For example, let's say you've decided to use the following float literal. When you run this literal through Python, this is the result. O sea, que hace lo que quieren. Okay. Vamos a calar, just to be sure. I mean, no, it's not that I don't believe, right, in this thing, but it helps to marinate the idea if you do it on your own. Close that thing. Exactly that. Okay. So it does whatever it wants. And okay. Python always chooses the more economical form of the numbers representation, and you should take this into consideration when creating literals. Okay. No quiero ni imaginar cómo va a estar el quiz de esto. No quiero ni imaginar. 2.24 strings. Strings are used when you need to process text, like names of all kinds, addresses, novels, etc. Not numbers. Yes. You already know a bit about them. Examples given. The strings need quotes. The way floats needs points. This is a very typical string. I'm a string. I am a string. However, there is a catch. The catch, hay un truco. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de los chunks? Use chunks. En lugar de traducir las cosas de manera literal, utilicen chunks. Por ejemplo, aquí si lo quisiéramos decir de manera literal del español al inglés sería hay un truco. There is a trick. Y eso no es tan común de decir. Pero there is a catch. ¿Ya? Catch es una... Catch viene de... como de una trampa, ¿no? De como que te atrapan, right? So there is a trick, there is a catch para atraparte, ¿no? There is a catch. Hay un truco. Así es como se interpretaría. Y no tiene mucho sentido en español. Y luego, por ejemplo... no, that's it, right? However, there is a catch. Apréndanse este chunk. There is a catch. There is a catch. Hay un truco. The catch is, el truco es, the catch is how to encode a quote inside a string which is already delimited by quotes. The catch is how to encode a quote inside a string which is already delimited by quotes.
Let's assume that we want to print a very simple message saying I like Monty Python. Esto ya sé, esto es lo que vimos en los lives pasados, ¿no? Tenemos que poner el backslash. Entonces backslash indica que el siguiente carácter no se comporta como Python esperaría, ¿no? Por ejemplo, I like Monty Python, como aquí ya tenemos un quote, si le ponemos otro quote, pues lo que va a pensar Python es que aquí se acaba el print, ¿no? Y aquí debería seguir leyendo porque acá está lo que acabo de explicar. Sounds weird. Dice Oscar, man, ¿qué va a hacer en Navidad? Apártame brisket, sé que vas a sumar algo. Is economical correctly used in this context? What do you mean? It sounds weird. Most of the times we use less expensive or efficient. Yeah. Is economical correctly used in this context? Economical correctly used in this context. Where? I suppose that we're talking about this part, right? The more economical form of the numbers representation. Y entonces Oscar pregunta, is economical correctly used? Is the word economical correctly used in this context? It sounds weird. Most of the times we use less expensive or efficient. ¿Sabes qué? Oscar, ya entendí perfectamente. Oscar nos está preguntando que si la palabra economical está correctamente utilizada en este contexto. Dice que de manera general, los programadores utilizarían less expensive o efficient, right? Efficient. You know what? The thing is that, it is correct, como lo está utilizando el tutorial. The thing is de que, no sé si lo ha notado, pero este tutorial es como muy formal. Sí, ha habido expresiones a lo largo de estos 3-4 días que hemos estado en estos lives que encontramos maneras más relajadas de decir las cosas, ¿no? Inclusive yo les he hecho el comentario de ¿por qué lo dice de esta manera tan complicada, tan rebuscada? Right? Inclusive nos está poniendo estas expresiones de las personas matemáticas, ¿no? De los matemáticos, que dice no contiene la ausencia de un número decimal, en lugar de decir no hay decimal en Spanish, right? Yeah. So I believe that's the thing, right? Remember that we're watching a Cisco Networking Academy tutorial, and I suppose they have to be like really, really, really formal, right? Cisco is that kind of company, ¿no? Al menos es lo que siempre trata de representar, esa como seriedad, ¿no? Reliable, que puedes confiar en sus servicios. I suppose eso también tiene que ver en la manera en la que se expresan. So, yeah. Es correcto, pero como tú dices, Oscar, tú que tienes un montón de experiencia en estos temas, para quien no sepa, Oscar es VP in a major consultant company, right? Software consultant company. So, tú que tienes más experiencia, seguramente te resulta más adecuado decir we use less expensive or efficient instead of economical. Right. Ok. 2.24. Pues ya hemos empezado a ver esto, ¿no? ¿O no? Sí, pues acá venía. Les está explicando esto que ya lo explica el tutorial. Right? So how do we do it without generating an error? There are two possible solutions. The first is based on the concept we already know of the escape character. Yeah, escape character. No me acordaba cómo se llamaba. Tiene un nombre, escape character, que yo le digo backslash. Y que no me acuerdo. Oh, man. Creo que fue Eric el que nos dijo cómo se escribía. Right? Creo que era al-gr y signo de interrogación. Yeah, I remember. Oh, man. Yeah, exactly that. I remember. Thank you, Eric. Sí, así es como la memoria funciona. Solo se graba lo que es verdaderamente importante para el momento en la vida en la que estés
utilizándolo. Anyway, thank you, Eric. The first, based on the concept we already know of the escape character, which you should remember is played by the backslash. The backslash can escape quotes too. A quote preceded by a backslash changes its meaning. Y fíjense, aquí este es como paréntesis, ¿no? Este hyphen. Is not a delimiter, but just a quote. This will work as intended, right? So, aquí está el quote del print. Y aquí, si no le hubieran puesto el backlash, hasta aquí hubiera entendido que esto es print. Y esto hubiera tratado de tomarlo como otro parámetro, yo creo. I don't know. Pero no iba a aventar seguramente error porque aquí debería llevar una coma. Anyway, y acá tenemos otro backlash. Yes. Okay. Note, there are two escape quotes inside the string. Fíjense, hasta como una coma. Can you see them both? Ese hyphen, se fijan que ya está teniendo como muchos usos. Traten de usarlo en sus correos. Es una convención. Ya llevamos varios usos. La primera es como paréntesis, nada más que se abre y cierra. La otra es como dos puntos y ahora como una coma. El hyphen funciona para todo. Es un comodín prácticamente. Okay, the second solution may be a bit surprising. Python can use an apostrophe instead of a quote. Either of these characters may delimit strings, but you must be consistent. Fácil, está más fácil, nada más que te tienes que acordar, depende supongo que de los estilos, ¿no? Si tú siempre utilizas la función de print con quotes, entonces tendrás que utilizar el backslash, pero si tú te avientas la de con apostrophes, si lo utilizas con quotes dentro de la string, pues no vas a tener ningún problema, nada más que tienes que ser consistent, como dice el tutorial. If you open a string with a quote, you have to close it with a quote. If you start a string with an apostrophe, you have to end it with an apostrophe. This example will work too. Yes, of course. Note, you don't need to do any escaping here. Yes. Okay. Coding strings. Now, the next question is, how do you embed? Embed. Esa palabra me gusta. Embed. Y luego cuando es en pasado me gusta más. Embedded. Yes. How do you embed an apostrophe into a string placed between apostrophes? How do you embed an apostrophe into a string placed between apostrophes? You should already know the answer, or to be precise, two possible answers. Yeah, the escaping character. Try to print out the string containing the following message. I'm Monty Python. Try to print out a string containing the following. That's not. Yeah. Por esta, ¿verdad? Bueno, aquí la solución para mí sería pues, utilizar quotes. Pero qué tal si eres consistente y utilizas apostrophe, entonces yeah, you need the escaping character, right? Let's just hit play. Yeah, it works. Do you know how to do it? Check below to see if you were right. Esto está como mal acomodado, ¿no? Siempre te dan la respuesta, no te dan chance de como correr ahí. Y luego te dan la respuesta y te hacen una pregunta. Do you know how to check sample solution? Yeah, it's con escape. Y estás utilizando quotes. As I said, it's because I'm awesome. As you can see, the backslash is a very powerful tool. I'm not. A very powerful tool. Comma. It can escape not only quotes, but also apostrophes. Fíjense cómo esta coma es como para hacer una lista de cosas. Pero aquí viene el pero. En español tampoco tenemos eso. Cuando utilizas una coma, no después utilizas la palabra pero o y, ¿verdad? Y en inglés sí. En inglés puedes hacer una lista de elementos, ¿no? Como a mí me gustaría aprender Ruby, C#, Rust, and Python. Y and Python es algo que se usa en inglés.
mientras que en español, después del penúltimo elemento de esa lista, no pudiéramos utilizar coma si ya llevamos el conector y, right? Así no funciona en español. That's the difference between Spanish and English. As you can see, the backslash is a very powerful tool. Eso ya vimos. We've shown it already, but we want to emphasize this phenomenon. Once more, a string can be empty. It may contain no characters at all. An empty string still remains a string. Yeah. Llevamos integers, float, strings, and now Boolean values. Boolean values. Okay. Está poniendo bueno esto. To conclude with Python's literals, esos son los literals, there are two additional ones. There is not as obvious, remember, obvious is this pronunciation, not obvious, right? Obvious, as any of the previous, miren qué chido, obvious previous ones, as they are used to represent a very abstract value, truthfulness, la realidad, la verdad, the truthfulness. Each time you ask Python if one number is greater than another, the question results in the creation of some specific data or data as Boolean value. As a Boolean value. ¿Por qué dije as? No, ese es el hyphen. A Boolean value, yeah. Again, each time you ask Python if one number is greater than another, the question results in the creation of some specific data. A Boolean value, yes. Es como el 2 puntos, a Boolean value. The name comes from George Bull. Esa no sabía. O sea, bien, fíjate, yo jamás me imaginé Bull. Trataba de encontrarle como un sentido a la palabra y nunca. Es el apellido de alguien. George Bull. 1818, 1864. Oh my God. In the 60s. The author of the fundamental work, The Laws of Thought. Las leyes del pensamiento, which contains the definition of Boolean algebra, a part of algebra which makes use of only two distinct values, true and false, denoted as 1 and 0. Denoted as 1 and 0. Yes. Estoy aprendiendo cosas nuevas. No tenía idea de dónde venía el nombre, ni quién, el nombre de Boolean, ni quién lo había hecho, ni por qué, ni nada de eso, ¿ok? The definition of Boolean algebra. Cool. A programmer grades a program, and the program asks questions. Python executes the program and provides the answers. The program must be able to react according to the received answers. Fortunately, repeat with me. Fortunately, computers know only two kinds of answers. Yes, this is true. No, this is false. You'll never get a response like, I don't know, or probably, yes, but I don't know for sure. Bueno, no si estamos hablando de ChatGPT que te dice, si quieres tú complétalo. Creo que anda de vacaciones el ChatGPT. Python then is a binary reptile. Oh, reptile. Por Python, ¿no? These two Boolean values have strict annotations in Python, true and false. You cannot change anything. Hyphen. Yo creo que el episodio de hoy se debería de llamar ¿Cómo usar hyphens in text? ¿No? You cannot change anything. You have to take the symbols as they are, including case sensitivity. Right? Entonces aquí tenemos otro hyphen que está haciéndola como de 2 puntos. You cannot change anything. No, está haciéndola como de coma. You cannot change anything. You have to take the symbols as they are, including case. Eso no es un hyphen. Si se fijan, es más corto que el hyphen, a pesar de que está en bold, right? En bold, está en negritas. Es más corto que el hyphen y ese es un dash. Y sirve para juntar dos
2 palabras, dash con suffix. Dice Josué que he is also learning new things with this course too. Yeah, man. I'm really happy to hear that. Really happy to hear that. Espero que sea algo de inglés que sea relativo hacia tu trabajo y que te ayude a mejorar tu comunicación. Ya. Creo que esto del hyphen está chido, ¿no? Challenge. What will be the output of the following snippet of code? Print true. Oh, more than false. More, bigger, higher, larger, greater. I don't know. Greater. True, greater than false. Or print true, minor false. Yes. Run the code in the editor to check. Can you explain the result? Justo me estaba quejando de que nunca nos dejan escribir código. Y hoy sí lo estamos. Y en este ejercicio sí. Hay que esperar para hablar, right? So true, false, greater than, false, and then print true, minor, and false. Let's see what happens. Es porque creo que sé por qué es. Creo que es porque true es 1 y false es 0. Tiene un valor literal, ¿no? Por eso es lo que estamos viendo en literals. Entonces true vale 1 y por eso es mayor que false. Es greater than false. En true es 1 y no puede ser menor que false. Por eso está imprimiendo al principio true y luego false. Right? Y no viene la explicación. ¡Ah, qué chido! Pero alguien pudiera decirme si tengo el concepto correcto. Oh, vienen labs, vienen prácticas. Cool. This is the one that I like of this tutorial. Okay, so 2.26 lab, Python literals, strings. Scenario. Write a online piece of code using the print function as well as the new line. And escape characters to match the expected result outputted on 3 lines, right? 1 line, piece of code using print function as well as the new line and escape characters to match expected result. Okay. This is gonna be simple. Let's see. Atentos. Yeah, I have no problem using quotes. And it goes like this. Aquí no va a haber problema porque quotes, ya está entendiendo que estamos utilizando quotes para abrir y cerrar. So I'm right. Y aquí sí. Aquí esta es. Gracias, Eric. Right. Ya tenemos. Va a ser un brinco. Y luego. No, espérate, pero lo que quiere son también esas quotes. Yeah. So no, gonna be like this. Gonna do it like this. Yes. I'm. Y aquí lo voy a poner y aquí voy a tener que poner un escaping character. Ya, ahí está. Y luego acá adentro voy a poner doble comilla. Voy a poner learning, double quotes, and then learning, and then double quotes. This is the same parameter, isn't it? Yeah, it is the same parameter. I don't need a comma, right? And then triple quotes. Pero aquí creo que se va a querer comentar, ¿no? Python. No se quiso comentar. Python, and then triple quotes. What do you think? Would it work? Pero me hacen falta también aquí, escaping character.
for the new line, right? Let's see what happens. Creo que sí. Dice Oscar, Master Oscar. Oscar, estás muy platicador y todo, pero no me has dicho si me vas a apartar brisket esta Navidad. Estoy seguro que va a ser brisket, estoy seguro que va a ser un video. Quiero que me guardes, aunque sea como para un pan, echarle ahí algo. Dice, yes, that's why it is called implicit type coercion. Coercion. Yes, coercion. Ok. Let's do it. Vamos a ver si funciona. ¿Ustedes qué opinan? ¿Va a funcionar o no? Chan, chan. I'm learning Python. Creo que lo que me falló es que le puse espacios acá, pero de ahí en más todo está a pedir de boca. Let's see again. There you go. Oh, shit. Ah, no, ya, porque es el de arriba. Right. Yeah. Aquí. Yeah. I think I got it. I'm getting pretty good at this. Okay. Ya, eso fue todo. Come on, man. Apenas está poniendo bueno. Más reading. Section summary. Literals. Are noted. Ya vamos a terminar. Creo que viene un quiz, man. Ya empecé con la ansiedad. Con la ansiedad, dice el Champs. Okay. Literals are notations for representing some fixed values in code. Python has various types of literals. For example, a literal can be a number. Numerics, literals, exempli gratia. Remember exempli gratia from the Latin, or examples given as the common meaning of this thing. 1, 2, 3. Or a string literals, example gratia, I am literal. I am a literal. Yes, I understand that. Resumen. The binary system is a system of numbers that employs 2 as the base. Therefore, therefore, that's the meaning of the word. Therefore, a binary number is made up of zeros and ones only. Example, gracia 1010 is 10 in decimal. Right. ¿Qué dice Oscar? Dice, amén. Tengo malas y buenas noticias de parte de Oscar. Dice, I already cooked all the brisket of this year. The year, see you in January. Ok. Significa que en Navidad no voy a cenar. Brisket, no, ni en estos días. Pero hay una luz al final del túnel, que es que en enero se va a mochar. Bueno, no digo que se va a mochar. Dice que a lo mejor, ¿no? Nos vemos en enero. Ok, cool. Octal and hexadecimal numeration systems similarly employ 8 and 16 as their bases respectively. The hexadecimal system uses the decimal numbers and 6 extra letters. Integers, or simply int, are one of the numerical types supported by Python. There are numbers written without a fractional component. Example, gracia 265 and 56, or minus 1, negative integers. Floating point numbers, or simply floats, are the numbers, are another one of the numerical types supported by Python. There are numbers that contain or are able to contain a fractional component. Example, gracia 1.27. To encode an apostrophe or quote inside a string, you can either use the escape character, example gracia, apostrophe, I, backslash, apostrophe, happy, or open and close the string using one opposite set of symbols to the ones you wish to encode. I'm happy. To encode an apostrophe, and he say Python, comma, not typhoon, tifón. To encode a double quote. Es el primer intento de chiste que le he visto a este tutorial. So, Boolean values are the two constant objects, true and false, used to represent true values. Se viene el quiz.
Se viene el quiz. In numeric context, 1 is true while 0 is false. Extra, there is one more. Special literal that is used in Python, the non-literal. Se no lo habíamos visto. This literal is a non-type object, and it is used to represent the absence of a value. We'll tell you more about it soon. Esto no es el null en sí. Null. You guys know? Null. N-U-L-L. Null. Null. No null, right? Null. No. Is it? Okay. Section quest. Section quest. Let's see. Ya me puse serio. No sé si ya lo notaron, ya estoy tomando las cosas en serio. Section quest. What types of literals are the following two examples? Hello is a string, obviously. And 007, 007, 007 is a string, of course. ¿Y dónde le contesto? Okay. I don't know. They're both strings, literals. Ah, sí, nada más es como para que me muestre el resultado. Yes, string, literals. Question 2. What types of literals are the following four examples? Ok, yo voy a decir que el 1.5, 1.5 is a string literal. 2.0 is a float. It's float literal. And of course, 528 is an integer. And false is a Boolean literal. First is a string. The second is a numerical literal, a float. The third is a numerical literal, an integer. And the fourth is a Boolean literal. I'm an ace with this. Yo no sé qué estoy haciendo enseñando inglés. Debería dedicarme a leer tutoriales. What is the decimal value of the following binary number? Ah, caray. Creo que es 11. ¿Es 11? Do you guys know? Is this number 11? Is that the value? No sé. I believe it's 11. I believe that. Let's see. ¡Poder! Pero la verdad es que no me acuerdo mucho. Ok, dice, a ver. 2 por 0, 0. Porque hay algo en la posición 2, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? Se empiezan a leer de izquierda a derecha, right? ¿O no? Ya no me acuerdo. Creo que solo le atiné. That's too sad. That's too sad. Eeny, miny, mo, de Team Marín de Doping, güey. 2 por 3, 6. Ajá, pero ¿por qué? Porque en la posición 3 sí hay. Es que aquí hay. Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Let's continue. 2.3. 3 operators data manipulation tools. Nah, no está cool. No está cool que me lo brinque nada más. Let's see if we can look to refresh up my mind to see cómo se leen los números binarios. How to read binary. ¿Sí es que sí? Binary numbers. Okay. Ajá. Dice, in binary, the value of the digits to the left of the decimal point double as you go left.
to the left. The value of the digits to the right of the decimal point, half as you go right. Okay. Yeah, wow, but how? I mean, yeah, but why? It's because of the position, right? Dice Joao. Joao nos da la respuesta. Yes. But why? Quiero entender por qué es así, right? The value of the digits, yeah, pero eso no me importa en ese momento porque no tenemos punto. For example, the binary number 1, 01, the value columns represent 4, 2, 1, and then 0.5, yes. 4, 2, 1. Es que va contando 1, 2, si hay un 2, right? Y es un 4. 1, 2, 4, 6, 8 sería, ¿no? 1, 2, 4, ajá. 2, 4, 6. Sí. Creo que sí. Por... entonces, por ejemplo, es... Aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 4. Entonces este es 4 y este es 1, entonces este es 5. 5.5 sería esto. Y luego acá en el tutorial, oh man, voy a tener que ir hasta abajo de nuevo. Second byte 1, 2, 4, 8, 16. Ajá, lo va duplicando. Ya me estoy acordando. Thanks to Joao. Ya me estoy acordando. Entonces, como dice Joao, es hasta acá. Let's go to the quest part. Let's go to the best part. Acá. Ok. Este vale 1, este vale 2, este vale 4, este vale 8. Entonces, si hay 8, no hay 4, si hay 2, entonces ya llevamos 10, y si hay 1, por eso es 11. Yes. Thanks. Wow. So, y va así, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ese es un byte. Un byte. Pero un byte se escribe con Y, byte. Yeah. Yeah. Thank you, Juan. You know what? Me estaba sintiendo así como muy mal por brincarme la parte. Y ahora que me he detenido y creo que menos de 5 minutos gasté en entender y recordar por qué se leen así los números binarios, me siento mucho mejor conmigo mismo. So, yeah, that's a good lesson over there, right? To not just leave things sin concluir. Anyway. 2.3, section 3 operators. Thank you, Paul. Thank you, all the people who's watching. So, data manipulation tools. Welcome to section 3, where we will talk about Python operators. Finally, Python as a calculator. Now we're going to show you a complete new side of the prank function. You already know that the function is able to show you the values of the literals placed to it by arguments. In fact, it can do something more. Take a look at the snippet. Print 2 plus 2. Retype the code in the editor and run it. Can you guess the output? Yes. Come on. This is like elementary school, right? I'm not an expert, but I want to get to lists. Creo que es ahí lo que me hace falta. Yeah. Thank you, Joao. Y Josué dice, así está más fácil recordar. Yes. Cool. Yeah, 4. Thank you, guys. You should see the number 4. Feel free to experiment with other operators. Yeah, like minus and divided by and times, which is a star, right? Without taking these too serious, you just discovered that Python can be used as a calculator. Now, a very handy one. And definitely not a pocket one. Yeah, but a calculator nonetheless. Nonetheless es sin embargo.
Taking it more seriously, we are now entering the province of operators and expressions. Me río porque no estaban siendo serios, ¿no? Son como chistes de los que hacen los maestros de programación en la facultad, ¿no? Entonces, ¿han visto el meme ese de que tiene el pantalón y así bien, como con una bastilla, un pantalón café y un zapatito chiquito? Esos son los chistes. Sí, Python es una calculadora, una muy poderosa, pero definitivamente no una de bolsillo. Está bueno el chiste. ¿O no? ¿En qué me estoy convirtiendo? 2.32 Basic operators. An operator is a symbol of the programming language which is able to operate on the values. For example, just as in arithmetic, the plus, no more, plus, the plus sign operator which is able to add two numbers, add, sumar, never sum, right? Sumar two numbers. Creo que hay una función sum en C# or in Ruby, I don't remember. Two numbers, giving the result of the addition. The result of the addition. No, not at all. Python operators are as obvious as the plus sign, though. So let's go through some of the operators available in Python, and we'll explain which rules govern their use and how to interpret the operations they perform. We'll begin with the operators which are associated with the most widely recognizable arithmetic operations. This is plus, this is minus, this is times, this is divided by. I don't remember this. ¿Este es el resultado? ¿El módulo? ¿El module? ¿O este es el module? Este es square, isn't it? Dos veces. I don't remember. The order of their appearance is not accidental. We'll talk more about it once we've gone through them all. Remember, data and operators, when connected together, form expressions. Data and operators, when together, form expressions. The simplest expression is a literal itself. Yes, of course. Exponentiation. Repeat with me. Exponentiation. Look at the following example in the editor. Print 2 times 3. Eso es lo que creo que va a ser como el square, ¿no? Creo que ahí va a ser 12. O 6 por 6. 76? I don't know. Yeah, let's see what happens. El asterisk, also called star. Let's run it. Pues ni una ni otra. A ver. Dice. Ay. 2, 4, 6. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Ok, es el exponente. Sí. 2 exponente de 3, right? Ok, no, 3 exponente de 2, al revés. Sí, para que sea 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. No, porque si no se expone. 4 por 4 es... Ajá, no, esto es... 2 por 2, 4... 4, man, I'm not getting this. Two times 3. That's 6. I don't know why. Let's see. Note, we've surrounded the double asterisk with spaces in our example. It's not compulsory. Que no es compulsory. Que no es así a la ligera. But improves the readability of the code. Compulsory. Es una palabra muy too formal. We've surrounded the double asterisk with spaces in our examples. It's not compulsory, but it improves the readability of the code. Yeah. The examples show a very important feature
of virtually all Python numerical operators. Run the code and look carefully at the results it produces. Can you see any regularity here? Regularity here. Remember, it's possible to formulate the following rules based on this result. When both arguments are integers, the result is an integer 2. When at least one argument is a float, the result is a float 2. This is important distinction to remember. Ok, aquí me los va a explicar. 2 al cubo. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, Josué. Así que es 2 al cubo. An asterisk sign is a multiplication operator. Run the code below and check if our integer versus float rule is still working. Why not? It should work. Sí, si los dos son integers, va a dar un integer. Si uno de ellos es float, pues va a dar un float. Exactly. Y aquí no es al cubo, right? Aquí es times 3. Thank you. Division, a slash. A slash sign is a division operator. The value in front of the slash is a dividend. The value in front of the slash is a dividend. The value behind the slash is a divisor. Run the code below and analyze the results. 6 entre 3, that's 2. Yes. So 6 divided by 3. You should see that there is an exception to the rule. A ver, caray. Oh, sí. El primero es float también. Why? The result produced by the division operator is always a float. Regardless of whether or not the result seems to be a float at first glance. 1 divided by 2, or if it looks like a pure integer, 2 divided by 1. Is this a problem? Yes, it is. Oh man, no. Come on, I don't like problems. Yes, it is. It happens sometimes that you really need a division that provides an integer value, not a float. Fortunately, Python can help you with that. Ya, pues nada más le cambias el tipo, ¿no? Integer. Creo que hay una función de round, ¿no? Que lo redondea. Integer division y luego ahí le cambias, supongo, I guess. An integer division, floor division. Ese me acuerdo de algún tutorial que hemos visto en los WannaDevs, que hoy tuvimos sesión de WannaDevs 8:30 de la mañana, right? Estamos viendo tutoriales también, pero esos los vemos de un video y nos detenemos en la pronunciación de las cosas. So, a double slash sign is an integer version operator. It differs from the standard slash operator in 2 details. 1, its result lacks of the fractional part. Pues no, ahí está. It's absent for integers, or is always equal to 0 for floats. This means that the results are always rounded. Lo que decía. It conforms to the integer versus float rule. It conforms to the integer. Siempre va a ser conformidad con el integer. O sea que siempre va a ser entero, ¿no? Round example below and see the results. Nope. It conforms. Pero ¿por qué decía hace rato que it differs from the standard operator in 2 details? Si siempre es float. No siempre. No siempre. Cuando así es entero, es entero. Y cuando le pones un float, te da un float. Yeah, it conforms. That's what it means. Okay. As you can see, integer by integer division gives an integer result. All other cases produce floats. Let's do some more advanced tests. Look at the following snippet. 6 double slash 4 and 6 point double slash 4. ¿Qué va a pasar?
1 and 1. Solo lo redondeo, pero sí te da un float. Imagine that we use slash instead of double slash. Could you predict the result? Yes, of course. Yes, it will be 1.5 in both cases. That's clear. But what result should we expect with double slash division? Run the code and see yourself. Ya vi. What we get is two ones, one integer and one float. The result of integer division is always rounded to the nearest integer value that is less than the real, not rounded result. Real, no, okay. This is very important. Rounding always go to the lesser integer, para abajo. Se va para abajo. Okay, look at the code below and try to predict the result again. Minus 6 double slash 4 is going to give us minus 1, right? And 6 point double slash minus 4. Aquí va a dar un float y lo va a dar minus, obviously, right? Minus 1. Let's see. Los dos van a ser minus 1, pero uno va a tener floating number. What? Menos 6 entre 4. Didn't get this. Some of the values are negative. This will obviously affect the result, but how? The result is to negative 2s. Porque es 1.5. Pero habíamos dicho que se va para hacia abajo, ¿no? The real, not rounded. Sí, el valor real, no rounded. The real, not rounded result is 1.5 in both cases. However, the results are the subject of rounding. The rounding goes toward the lesser integer value, hasta el menor. And the lesser integer value is minus 2. Hence, minus 2 and minus 2.0. Oh my god. It's too difficult. Integer division can also be called floor division. You will definitely come across with this term in the future. Can also be called floor division. Easy peasy lemon squeezy. Reminder, the modulus. Module. ¿Por qué está en español? Bueno, no está en español porque si fuera en español tendría un acento aquí. Reminder, module. The next operator is quite particular one because it has no equivalent among traditional arithmetic operators. Yes, I know. Its graphical representation in Python is the percent sign, which may look a bit confusing. Supongo que se confunde porque los porcentajes estamos acostumbrados a representarlos así, right? So the percent here is the percent here is the module. ¿Por qué percent y no percent? Porque cuando el acento va al principio, así se hacen los sustantivos. Y cuando va al final, así se hacen los verbos. Okay. Try to think of it as a slash division operator, a campaign. Oh man. A ver. Voy a ver esa pronunciación porque si no, no puedo dejar de estar pensando si lo dije bien o lo dije mal. A campaign. Double C. Right. A campaign. Yes, like that. A compa. No. Yes. Let's say. Accompanied. Oh. Accompanied.
Accompanied. A ver, en American. Yeah, it's the same thing. Accompanied. Accompanied. Ya dice Josué que ya se puso como las matemáticas. Very confusing. Yeah, I know, man. Accompanied, right? ¿Qué pensaban? Que por inglés? No, también mathematics. Okay, so try to think of it as a slash division operator, accompanied by two funny little circles. Funny little circles. That's not funny at all, man. Who wrote it? Who wrote this? The result of the operator is a reminder left after the integer division. In other words, is the value left over el residuo after dividing one value by another to produce an integer quotient. Oh man, otra. Quotient. Let's see. Quotient. No quiso. Yeah, I forgot the word. Quotient. Yes. English, of course. Quotient. It's not that difficult. Quotient. Note the operator is sometimes called module. ¿Por qué lo dice así como módulo? ¿Por qué lo escribe así? Según yo, se escribe con E al final, como módule. Module, right? Según yo es así. Pero ellos lo están escribiendo así. Y sí existe. Let's see. Spanish, Italian. Yeah. See that? English. Two pronunciations. And let's see. Modulo. Didn't know that. Modulo. Porque we have module, right? We have module. Then we have also modulo. And what's the difference? I believe that module is the word like por un módulo de algo, ¿no? Pero en matemáticas debe ser módulo. Let's try to Google this thing, right? What's the difference? Si alcanzan a ver, creo que está muy chiquito. The difference between module and modulo. Let me make it bigger. Yeah. In computing, the modulo operation finds a reminder after division of a number by another. Yeah, eso nos dijo el tutorial. Given two positive numbers, a dividend and the division. A modulo, and abbreviated is a mod, is a reminder of the. But what's the difference between module and modulus? Oh my god, that's a modulus. Modulo is an operator. For instance, we might say 19 and 64 are congruent. Modulos 5. Modulus is a noun. Y describe el 5 en módulo 5. Modulus. Ok, entonces, fíjense bien. Módulo es el operador. Mientras que el módulo, es decir, el 5, lo restante, se le dice modulus. Wow, didn't know that. Módulo es el operador. Otra vez, módulo es el operador y modulus es el sustantivo. O sea, el 5 hace referencia al restante. Right? Vamos a sacar el restante, vamos a sacar el modulus. Vamos a utilizar el operador módulo for that. Apenas son las 2 de la tarde y ya he aprendido como 5 cosas el día de hoy. Okay. So note the operator sometimes called modulo in other programming languages. Como mod, ¿no? Take a look at the snippet, try to predict the result, and then return it.
run it, and then run it. Print 14, 4 por 3 12, 4 por 4 16, entonces 4 por 3 12, y va el modulus va a ser 2, right? Equals 2. So the modulus is 2 using the operator modulo. Ya lo tengo. As you can see, the result is 2. This is why 14 double slash gives 3. Yes, this is the integer quotient. Ya vimos ese. Ya se me olvidó quotient. No, yeah, quotient. Yeah, no era tan difícil. I remember now. 3 times 4 gives 12 as a result of quotient and divisor multiplication. 14 minus 12 gives 2. This is a reminder. The reminder or the modulus. The modulus using the modulo operator. This example is somewhat more complicated. A ver. Doce módulo 4.5. No es tan difícil. Menos si le preguntamos a Google. 12 entre 4.5 gives you 2.6. Right? 2.6. What is the result? 3.0, not 3, but 3.0. The rule still works, yes. 12 double backslash 4.5 gives 2. Yes, porque te regresa el round. Ok, pero tan bruto. Right, 2.6. Yeah. Oh man, it's getting kind of complicated, right? Yeah, 2.5 es el aquí decía el quotient. Yeah. Y 2.5 por 4.5. No, 2.6, 2.6 times 4.5 equals 11.7. So the modulus will be the difference with 12 with 0.7. So it's going to be like point something. Yeah, man, it's getting hard. This thing is getting hard. Okay. Yeah. So 2.0 times 4.5 gives you 9. And 12 minus 9 gives 3. Yes. 2.6. Okay. As you probably know, division by 0 doesn't work. Do not try to perform a division by 0. Perform an integer division by 0 and find a remainder of a division by 0. Yes, of course. Addition, the easiest one. Ahorita vamos a ver si es cierto tan fácil. Sí, division. The addition operator is the plus sign, which is fully in line with mathematical standards. Okay, again, take a look. Again, no again. Oh man, es que ya me está fallando. Está como doliendo la cabeza de eso del module y el double backslash. Let's continue though. So the addition operator is the plus sign, which is fully in line with mathematical standards. Again, take a look at the snippet for the program below. So print, this is going to print 0, of course. This is going to print 4.0 or just 4. 4.0. Yeah. Hey, Josue is saying goodbye. Bye, Josue. Thank you for your help today. Right? We learned a lot of things about English and math. Right? Yes. Modules a module is different from modulo. That's one thing. The hyphen
We learned that too again. Okay, the result should be nothing surprising. Run the code to check it. Yes, of course. The subtraction operator, unary and binary operators. The subtraction operator is obviously the minus sign, although you should know that this operator also has another meaning. It can change the sign of a number. This is a great opportunity to present a very important distinction between unary and binary operators. In subtracting applications, the minus operator expects two arguments. The left, a minuend, in arithmetical terms, el minuendo. I remember that from school. And right, a subtrahend, right? El subtraendo. This is pretty simple. For this reason, me acuerdo de ese cuate que hace tutoriales de álgebra acá como para nivel secundario y bachillerato que dice facilísimo, ¿verdad? Yes. So for this reason, the subtraction operator is considered to be one of the binary operators, just like the addition, multiplication, and division operators. But the minus operator may be used in a different unary way. Take a look at the last line of snippet below. Yes. Print -4, -4. Print 4 point -8 and -1.1. That's pretty simple. Yeah, by the way, there is also unary plus operator. You can use like this. You can use it like this. Y nos va a dar el 2. The operator preserves the sign of its only argument, the right one, el correcto. Fíjense ahí como otra vez el hyphen está haciendo como de 2 puntos o como una coma, pudiera ser en español, ¿no? El operador preserva el signo de su único argumento. 2 puntos, el correcto. O, coma, el correcto. Okay. Although such a construction is syntactically correct, using it doesn't make much sense, and it will be hard to find a good rationale for doing so. So que no hay que utilizarlo. Take a look at this snippet above. Can you guess its output? Yeah, that will be 2. Operators and priorities. Creo que es lo último que vamos a alcanzar a ver el día de hoy. Yes, porque se nos está acabando el tiempo. So, yeah, this is going to be the last one. 2.3.3 operators and their priorities. So far, we've treated each operator as if it had no connection with others. Obviously, such an ideal and simple situation is a rarity in real programming. Sí, es como cuando nos enseñaban en álgebra cuál operador iba primero, ¿no? Que primero las multiplicaciones y luego ya las sumas o las restas, right? Something like that. Also, we'll very often find more than one operator in one expression, and then things are no longer so simple. Consider the following expression: 2 plus 3 times 5, right? This is confusing if we don't have any parentheses separating these operations, right? But I believe that here in Python, at least, we're going to fix this, and then we're going to do this, right? Otra pudiera ser este por este y luego más este. I don't know. Let's try to see the hierarchy in Python. You probably remember from school that multiplication precede, o sea que primero esto. You should remember that you should first multiply 3 times 5 and keeping the 15 in your memory, then add it to 2, thus getting the result of 17. The phenomenon that causes some operations to act before others is known as hierarchy of priorities. ¿No es lo que nos decía Oscar hace rato? Yeah, implicit, no, that's another thing. Hierarchy of priorities. Repeat with me: hierarchy. Higher.
Esa es como que se reduce, ¿no? Hierarchy of priorities. Okay. Python precisely defines the priorities of all operators and assumes that operators of a higher priority perform their operations before the operator of a lower priority. So if you know that star or asterisk or times has a higher priority than plus, the computation of the final result should be obvious. Yes, it is. It is obvious. It is obvious. Okay. That's gonna be all for today. I'm gonna see you tomorrow, guys. Friday. Yes. One Friday before Christmas. So, yeah. Thank you for watching. Thank you for being here. Thank you for helping me out with the quizzes. And of course, these things, how do you call those? Uh, oh, not even in Spanish. What? Los conceptos, the concepts that I wanted to learn today, that I had to learn today, and you helping me out. Un saludo para Josué, un saludo para Joao, para Oscar, right? Yes, Eduardo. See you guys in the next stream that is going to be tomorrow. So let me close this. And bye-bye, guys.